Student, welcome to the online classes of chemistry. So, today we will start the new topic that is called as periodic table. So, here the heading is, it is the third topic, classification of elements and periodicity in properties. It is nothing but periodic table. So, I think you are very familiar with this periodic table because it was learned in your lower classes. So, here in periodic table, the history begins from 1829. That is the first scientist who arranged all the elements in a systematic manner. His name is John Dauvergne. So, he proposed a set of 3 elements. He arranged 3 elements, a set of 3 elements, that is called as law of triads. Triad means 3, law of triads. So, he arranged the elements like this and it is called as the law of triads. And here the atomic mass of the middle element is the average atomic mass of the other 2. Means here I have given example here, lithium is 7 atomic mass, sodium 23 and potassium 39, and here the atomic mass of this middle element is the average of these 2. Average of these 2 means when this lithium it is 7 and then this potassium is 39, it is 46, 46 divided by 2, it is 23, so therefore it is 23. Similarly, calcium 137 and 40 and it is 88, 88 is the average. And here chlorine, bromine, iodine, so here it is 35.5, its atomic weight, element, it is average atomic mass. So, again same element, atomic weight and it is average. Look here students, it is about this first scientist who arranged the elements in a set of 3, that is called as law of triads. So, 3 lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine and iodine, and this periodic table does not work for a long period. And after this another scientist A.E.B.D. Chunquatis in 1862. So, he arranged all the elements in the increasing order of their atomic numbers and he prepared a cylindrical periodic table. He prepared a cylindrical periodic table. And in this cylindrical periodic table, so he arranged all the elements according to the increasing order of their atomic mass or atomic weight. And here it also does not work for a long period. And after that, another scientist called as John Alexander Newland in 1865, he arranged all the elements in the increasing order of their atomic mass or atomic weight. So, here look here students, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and after 7 again the 8th element is here and after 7 again the 8th element here. So, he arranged all the elements in the order of musical note. So, the 8th element exactly falls the first below the first and it is similar to that of the musical note sa ri ga ma pa da ni sa. So, it is like the sa ri ga ma pa da ni again sa. So, he worked on this and this periodic table worked up to calcium only, and after calcium it does not work. So, some inconsistency arised here and due to some inconsistencies, so this periodic table also does not work here. And after that Luther Mayer in 1869, he plotted a graph of the physical properties of the elements against atomic weight, that is atomic, here I will draw here like this. Look here students, Luther Mayer, atomic volume against atomic weight,
he plotted a graph, and the graph is like this. The graph is like this, atomic value, the physical properties of the elements against atomic weight. So here you will get at the peak you will get alkali metals. You will get alkali metals, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, like this. And this also has some inconsistencies. And after that, a scientist, Dmitry Mendeleev, in 1869, he prepared a periodic table that works for a long period. That is also called as Mendeleev's periodic table, and the Mendeleev's periodic table is also nowadays it is called as old periodic law. So here Mendeleev worked a lot on the periodic table. So look here, students. And here remember, all these are not for your syllabus. These are the deleted syllabus. Just for introduction I am explaining. You syllabus igillu. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Look here. What is Mendeleev's periodic table? Mendeleev's periodic table. In 1869, so Mendeleev gives a periodic table, and the periodic table is mainly based on Mendeleev's periodic law. Then what is Mendeleev's periodic law? The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass. Look here, students, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass. Means all the elements are arranged in the periodic table, according to the increasing order of their atomic mass or atomic weight. It is the Mendeleev periodic table. So here the Mendeleev's periodic table consists of the groups. So it is first A to 7th A, and first B to 7th B, including 8th group and 0 group. Look here, students. So here the Mendeleev's periodic table is like this. It is like this. It has I will give just a rough idea. So here it is 0 group, and it is first, it is A, it is B, second A, B, third A, B, fourth A, B, sixth, fourth, fifth A, B, and sixth A, B, seventh A, B, and the 8th group. So 8th group is not classified, subdivided. So Mendeleev's periodic table, so here it consists of first A to 7th A and first B to 7th B, including 8th group and 0 group. So he is the periodic table. He constructed a periodic table, leaving so many gaps for the newer elements. And his periodic table is based mainly on the Mendeleev's periodic law, that is the properties of the elements are the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass or atomic weight. So students, this Mendeleev's periodic table, it runs for a long period, and after that in 1913, a scientist called as Henry Moseley, he gave the modern periodic law. By observing the characteristics
the characteristic X-ray spectra of elements. X-ray spectra of elements. And after that, this Mendeleev's periodic table is modified. The modified Mendeleev's periodic table, it is called as a modern periodic law. And here the modern periodic table is mainly based on modern periodic law. So this modern periodic law is also called as long form of the periodic table. So students, look here, up to this it is not for your syllabus. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಅದ. ಇದು ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನದ ಏನೇನಿಲ್ಲದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. Look here. Modern periodic law and the present form of periodic table. Modern periodic law and the present form of the periodic table. Present form of the look here students. Look here. Modern periodic law and the present form of the periodic table. From here, this year you have to study. It is for your syllabus and the last part is not for your syllabus. So then here modern periodic law and the present form of the periodic table means it is nothing but the long form of the periodic table. It is also called as long form of the periodic table. It is also called as a long form of the periodic table. Look here students, it is long form, it is the modified Mendeleev's periodic law. The Mendeleev's periodic law is modified here, then it is called as modern periodic law. So it was first proposed by Henry Moseley. In 1913, Henry Moseley in 1913 gave the modern periodic law. He gave the modern periodic law by observing, or that is by modern periodic law by observing the characteristics X-ray spectra of elements. Modern periodic law by observing characteristic, look here students, by observing characteristic X-ray spectra of elements. So after that the structure of atom was not known, and after this, so Henry Moseley in 1930 gave the modern periodic law by observing characteristic X-ray spectra of elements. And what is the modern periodic law? So what is the modern periodic law states that the modern periodic law states that, look here students, the modern periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number. Look here the difference. In the Mendeleev's periodic table, it is the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weight in Mendeleev's periodic table. But here the modern, here instead of atomic weight, so we have to say atomic number. Means here all the elements are
arranged in the periodic table according to the increasing order of their atomic numbers. So, therefore, the modern periodic table states that the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Look here, students. It is the modern periodic law. It is for 2 marks. Define modern periodic law. The modern periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. Means the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. Look here. According to this law, the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. Look here, students. So, according to this law, the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. So, it is called modern periodic law. Then, the modern periodic law consists of 18 vertical columns. 18 vertical columns, kamba salugalu, and 7 horizontal rows, adda salugalu, called periods. So, the modern periodic table consists of 18 vertical columns, called groups, and 7 horizontal rows called periods. Look here, students. It is the modern periodic table. In the Mendeleev's periodic table, we have only that is 9 columns. So, here according to this law, the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, and the modern periodic table consists of 18 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಿಯಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ another thing, according to the recommendation of IUPAC, the periodic table, in this periodic table it is numbered from 1 to 18. The old notations of Mendeleev's periodic law, first A, second A, first B, second B, like this, these are removed, these are deleted. So, according to the recommendation of IUPAC system, the groups are numbered from 1 to 18. Groups ಏನದಲ್ಲ 1 ರಿಂದ 18 ತನಕ ಏನದಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC. IUPAC ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. Then students, look here, the next one is here. So, according to the recommendation of IUPAC system, IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, the groups are numbered from
look here, according to the recommendation of IUPAC. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC. According to the IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18 in the periodic table. That's why the periodic table consists of 18 vertical columns. The groups are numbered from 1 to 18. So, the older notations, first A to 7th A and first B to 7th B and 8th, so are removed. Look here students, according to the recommendation of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, the groups are numbered from 1 to 18. So, the vertical columns are numbered and the old notations are removed. So, here another important point, the elements which are placed in the vertical column, look here, the elements which are placed in the vertical column, I will write here. The elements which are placed in the vertical column are having the same electronic configuration. The elements which are having placed in the vertical column ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, look here students, it is a very important point. The elements placed in the vertical column, so these are having similar electronic configuration. I will show the example. You element ಏನದಲ್ಲ similar electronic configuration ಇರ್ತದೆ, hence these have similar properties. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಲಿಥಿಯಮ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅದ, ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸಿಯಮ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್ ಅದ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಡಿದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ರುಬಿಡಿಯಮ್, ಸೀಸಿಯಮ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. NS1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. NS1 ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. NS1 ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ placed in the vertical column have similar electronic configuration, hence these have similar properties. Vertical column dalli irtakkanta elements iddu, so electronic configuration same. NS1 ittappa antandre avugala gunadharmanu same irtade. Idukku ನಾವು periodic function, or it is also called as a
ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದನ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ? I will write here. What is the periodicity? Look here. The periodic repetition. The periodic repetition of elements with similar properties the periodic repetitions with similar properties. Look here students, with similar properties, these occurs at definite intervals. ಇವುಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಡುವೆ, ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ when the elements are arranged, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number is called periodicity. Is called periodicity. Increasing order of their atomic number is called it is the very important 2 marks question. What is the periodicity? The periodic repetition of elements with similar properties after a definite interval when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇತು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೀಥಿಯಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಲೀಥಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೀಸಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್. ನೋಡಿರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ದಂಡಿ ಹೀಲಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಲಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೀಥಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರವಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿದು ಮುಗಿದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್, ಇದರ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ when the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. ಇದು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು 1s2 2s1 ಇರ್ತದೆ, ಇದು 3s1 ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4s1 ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ? ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ when the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. So it is about periodicity. Look here students, here I explained regarding this modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number, and here the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, and here according to the IUPAC system, so the groups are numbered from 1 to 18, the old notations are removed. And then periodic properties, that is periodicity.
periodicity. Look here. Then classification of elements. Classification of elements. In the periodic table. On the basis of periods. Look here, students. So, on the basis of periods, how these elements are classified? Periodic classification in terms of periodic, in terms of periods, or in terms of, look here, classification of elements in the periodic table on the basis of periods. How many periods are there? We know that 7 periods are there. And in these 7 periods, how these are classified? Look here, students, there are 7 periods. There are 7 periods. So, there are 7 periods. How these are classified? So, 7 periods ada ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So, 7 periods ಒಳಗೆ, so that is the first period. First period is denoted by n is equal to 1. First period, it is denoted by n is equal to 1. It is called as 1s. 1s. So, means n is equal to 1. It is called as 1s. Maybe 1s1 or 1s2. It is called as a first period. Means in the periodic table, the first period consists of only 2 elements. So, which are those 2 elements? Hydrogen and helium. First period dalli, period andre addu hogudu. ತಿಳಿಯಿತು, ಅಡ್ಡು ಹೋಗೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಅಡ್ಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ ಅದ. ತಿಳಿಯಿತು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೋಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ದಂಡಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಲಿಥಿಯಂ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ರುಬಿಡಿಯಮ್, ಸೀಸಿಯಂ, ದೆನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಬರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೀನಾನ್, ರೆಡಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಯು ಯು ಓ. ಯು ಯು ಓ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿಯಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಯು ಓ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8th. ಇಷ್ಟದ ಈ ದಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ದಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆ ದಂಡಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಮುಗಿತೇನೆ. ಲುಕಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ 11 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ 19 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ, ಇದು ಹೀಲಿಯಂ ಅದ, ಹೀಲಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, and boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Here you will get this. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬರ್ತದೆ, 13 ಆ್ಯಂಡ್ 14 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರ್ತದೆ, 16 ಸಲ್ಫರ್ ಬರ್ತದೆ, 17 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತಿಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು
ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಎರಡೇ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎರಡನೇ ಪಿರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಾವು? 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಲೀಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅದ, ಟೇತು 1 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 4 5 6 7 8 ಅದಾವೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಿರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಿರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? 1s1 ಇರ್ಬೋದು, 1s2 ಇರ್ಬೋದು. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, 2s and 2p ಬರಿತೀವಿ. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, 3s 3p. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ 3s 3p, 3s 3p ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನೋಡ್ರಿ, 4s 4p ಬರೀರಿ, ನಡು ಇಲ್ಲಿ 3d ಬರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Then n is equal to 5. Look here students, n is equal to 4. It contains 18 elements. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಣಿಸ್ರಲ್ಲಿ 1 2 2 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಆದಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ 3ರಿಂದ 12 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ಇಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 12 ಇರ್ತದೆ. 1 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 12 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 13 14 15 16 17 18. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 18 ಏನದಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದನೇ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಎರಡನೇ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಮೂರನೇದ್ರಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಪಿರಿಯಡಿಗೆ ಬರ್ರಿ. 4ನೇ ಪಿರಿಯಡ್ದಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ಏನದಲ್ಲ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದ್ರಾಗೂ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 5p 5s ಆ್ಯಂಡ್ 5p ಇಟ್ ಈಸ್ 4d. 5ನೇ ಪಿರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6th ಒನ್, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದ್ದಾಗ, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದ 6th ಪಿರಿಯಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 58 to 71. ಯಾವುದಿರ್ತದೆ? 58 to 71. 58 to 71 ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. These are separately placed in the periodic table and these are called as lanthanides. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವು 14 ಪ್ಲಸ್ ಇವು 18 32 ಅದು. ಸೊ 6th period is the very long period. It contains 32 elements and here the element from 58 to 71 are separately placed in the periodic table. These are called as lanthanides and these are also called as inner transition elements and these are also called as rare earths. Is clear? And the last one, the 7th one, so n is equal to, that is n is equal to 7. So here you have, that is in n is equal to 6, 6s 4f, ಇಲ್ಲಿ 4f ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪೀರಿಯಡಿಂದ 4F ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 4F ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6P ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5D. Look here students, and 7th one 7th S and here it is 7P, it is 5F and then it is 6D, and here this 7th period is a incomplete period. Syllabus in ತನಕ ಏನದಲ್ಲ incomplete period, ಯಾಕಂದ್ರೆ newer elements that is discovered. 7th period ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾವು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾಳೆ ಏನದಲ್ಲ ಇವು ಬರಿಸಿ ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ n = 1, 1ರಿಂದ 7 ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 7 ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 1s, ಆಮೇಲೆ 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p 3d, 5s 5p 4d, 6s 6p, 4f 5d, 6ನೇದ್ರಿಂದ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 7f ಆ್ಯಂಡ್ 7p, 5f 6d, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ 7th period ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 90 to 103 are separately placed below the main periodic table, and these are called as actinides. These are called as actinides. ಇವೆರಡು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಾರ. ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ 58ರಿಂದ 71, 90ರಿಂದ 103 ಇವೆರಡೂ ಏನದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾರ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದ. ಇದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಡ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿನ ಇಲ್ಲಿ. Is clear? So tomorrow I will explain regarding this periods.